Hello my dear students, this is Sushma of Botany Department from Sir CRR College for Women. We are learning about the mevalonate and acetate pathway. So initially, what is a mevalonate pathway? Mevalonic acid is a C6 acid which is formed first by joining two units of acetyl coenzyme A, which on hydrolysis condenses with another molecule of acetyl coenzyme A in a branched form to give a 6 carbon 3 hydroxy 3 methyl glutaryl coenzyme A. So what is coenzyme A? Initially, what is mevalonate pathway? The mevalonate pathway and acetate pathway, these two pathways are included in the plants because of secondary metabolite synthesis. So the secondary metabolites are synthesized, most of the, that means 33.3% of secondary metabolites are synthesized by these two pathways. So acetyl coenzyme A is an intermediate product which is formed by the glycolysis process. We know about the glycolysis, Krebs cycle and electron transport. So these are included in the plants. So first reaction, that is a glycolysis pathway, having an intermediate product as acetyl coenzyme A. So acetyl coenzyme A రెండు మాలిక్యూల్స్ కలిస్తే అవి కండెన్స్ అయితే దాంట్లో హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ ద థర్డ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, that is also acetyl coenzyme A, and finally they give a product called 6 carbon 3 hydroxy 3 methyl glutaryl coenzyme A. So this is reduced to mevalonic acid on reduction, and during this reaction another coenzyme A is liberated. So next reaction ni మనం రిడక్షన్ అంటున్నాం. ఫస్ట్ టూ రియాక్షన్స్ కండెన్సేషన్ జరిగింది, థర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చి రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇంకొక COA లిబరేట్ అవుతుంది. ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్, ద ప్రికర్సర్ ఆఫ్ ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్, ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెవలోనిక్ యాసిడ్ బై ఫాస్ఫోరిలేషన్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్. సో మెవలోనిక్ యాసిడ్ అనేది రావడానికి రిడక్షన్ జరిగింది. మెవలోనిక్ యాసిడ్ నుంచి కొన్ని ఐసోప్రిన్ యూనిట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ ఐసోప్రిన్ యూనిట్స్కి ప్రికర్సర్ ఎవరు? ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్. సో దాన్ని మనం లెంగ్దీగా చెప్పకుండా ఓన్లీ షార్ట్ ఫామ్లో IPP అని కూడా చెప్తాం. సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే బై ద 3 ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ATP, దట్ ఈజ్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అండ్ ఆల్సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్. ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాము. సో ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఈజ్ రివర్సిబుల్లీ ఐసోమరైజ్డ్ టు డైమిథైల్ అలైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ బై ద ఎంజైమ్ ఐసోమరేజ్. ఇప్పుడు ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ రివర్సిబుల్గా ఐసోమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా డైమిథైల్ అలైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అనే ప్రోడక్ట్ని ఇస్తుంది. అండ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కండెన్స్డ్. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. This is of 1 unit of dimethyl allyl pyrophosphate results in a molecule giving geranial pyrophosphate. సో పైరోఫాస్ఫేట్ని ఎప్పుడు పీపీతో డినోట్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని మనం జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఏ C10 పేరెంట్ కాంపౌండ్. సో C10 కాంపౌండ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఓపెన్ చైన్స్ ఆర్ సైక్లిక్ వన్, దే ఆర్ కాల్డ్ మోనోటర్పీన్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెకండరీ మెటాబలైట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద మెవలోనేట్ పాత్వే అని చెప్పాం కదా. సో C10 కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని మోనోటర్పీన్స్ అంటున్నాం. సో ఇనిషియల్గా టర్పీన్స్ అనేవి లిబరేట్ అయినాయి. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఆల్సో 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ పైరోఫాస్ఫేట్ మాయిటీ ఈజ్ లాస్ట్. సో ఒక పైరోఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ కూడా పోతుంది ఇక్కడ నుంచి. ఆన్ కంబైనింగ్ విత్ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అండ్ లూజింగ్ ఆఫ్ పైరోఫాస్ఫేట్ moiety, geranial pyrophosphate forms a 15 carbon compound. So 15 carbon compound కోల్పోయిన తర్వాత with a loss of some pyrophosphate molecule it gives a farnesyl pyrophosphate. సో ఇందాక జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ వచ్చినప్పుడు మోనోటర్పిన్స్ ఎలా అయితే వచ్చినాయో ఇక్కడ ఫార్నసైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఇచ్చేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రికర్సర్ ఫార్ సెస్క్విటర్పిన్ కాంపౌండ్స్. సెస్క్విటర్పిన్స్ అనేవి మోనోటర్పిన్స్కి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్
C15 కాంపౌండ్స్ అని చెప్పొచ్చు. C15. సో farnesyl pyrophosphate unites with another molecule of isopentenyl pyrophosphate to give diterpenes. సో డైటర్పీన్స్ అన్ని C20 కాంపౌండ్స్. సో ఇనీషియల్గా ఎప్పుడైతే మోనోటర్పీన్స్ వచ్చినాయో ఇన్ సమ్ సబ్సీక్వెంట్ రియాక్షన్స్ ఇట్ గివ్స్ sesquiterpenes and diterpenes with the intermediate products called farnesyl pyrophosphate and geranial pyrophosphate. సో ఈ ప్రతి ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక పైరోఫాస్ఫేట్ మాయిటీని కోల్పోతుంది. ఇట్ రిలీజెస్ ఏ మాయిటీ. ద farnesyl pyrophosphate react with another molecule of farnesyl pyrophosphate in the formation of squalene and also same the liberation of pyrophosphate units. సో ఇప్పుడు squalene అనేది ఫామ్ అయింది. సో squalene అనేది ఏంటి? ఆఫ్టర్ ద డైటర్పీన్స్ ద squalene is a open chain triterpene having 30 carbons. In the cyclization process it gives a cyclic triterpenes. సో డైటర్పీన్స్ తర్వాత ట్రైటర్పీన్స్ అనేవి లిబరేట్ అవుతున్నాయి. The steroids are also produced from squalene through the formation of lanosterol. సో లానోస్టెరాల్ అనే ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ ద్వారా స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. The carotenoids are biosynthesized by dimerization of geranial pyrophosphate and polyterpenes such as rubber, which may be synthesized by subsequent additions of isopentyl pyrophosphate. సో ఇప్పటి వరకు మనం మోనోటర్పీన్స్ చూసాము, సెస్క్విటర్పీన్స్, డైటర్పీన్స్ అండ్ దెన్ ట్రైటర్పీన్స్. సో కెరోటినాయిడ్స్ని మనం టెట్రాటర్పీన్స్ అని కూడా అంటాము. ఇవి డైబరైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ నుంచి అలాగే సబ్సీక్వెంట్ ఎడిషన్స్ వల్ల పాలీటర్పీన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ పాలీటర్పీన్స్ని మనం రబ్బర్ అని కూడా చెప్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బయోసింథసిస్, వీ కెన్ సే లైక్ దట్. The conversion of isopentenyl pyrophosphate into rubber is catalyzed by an enzyme system in the rubber plant. సో ఐసోపెంటనైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అనేది ప్రికర్సర్ అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఫైనల్గా రబ్బర్ ప్లాంట్లో ఎంజైమ్ సిస్టమ్ ద్వారా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ సీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ 2 acetyl coenzyme A molecules condenses to give acetoacetyl coenzyme A, and the second condensation gives 3-hydroxy 3-methyl glutyryl CoA with an intermediate product called HMG coenzyme A. సో HMG coenzyme A సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇంక్లూడ్ అయినప్పుడు ఒక ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ మళ్ళీ థర్డ్ మాలిక్యూల్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అండ్ HMG coenzyme A ఇన్హిబిటార్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతూ there is a mevalonic acid. This is the product which comes by the help of HMG coenzyme A reductase, and this reaction is called reduction. So next a ATP molecule is included with the help of mevalonate kinase which gives mevalonate 5-phosphate. సో ATP molecule రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, సో mevalonate 5-phosphate is required another ATP molecule that is adenosine triphosphate with the help of phosphomevalonate kinase and gives a resultant product called mevalonate 5-pyrophosphate. సో mevalonate 5-pyrophosphate అనేది ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ని తీసుకుంటూ mevalonate 5-pyrophosphate డీకార్బాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ద్వారా ఐసోపెంటనైల్ 5-pyrophosphate ని ఇస్తుంది. సో దీన్నే మనం IPP అని కూడా డినోట్ చేసాము. సో దిస్ రియాక్షన్ రిక్వైర్స్ ఎన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ ఐసోమరైజ్. ఓకే, సో ఐసోమరైజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా వచ్చిన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ని మనం డైమిథైల్ అలైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అంటున్నాం. whereas PP represents the pyrophosphate. The dimethyl allyl pyrophosphate అనేది జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ని ఇచ్చే క్రమంలో ఒక ఎంజైమ్ సింథేజ్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే మనం మోనోటర్పీన్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పుకున్నాము. జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫార్నసైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్గా మనకి సెస్క్విటర్పీన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫార్నసైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ గివ్స్ ద స్క్వాలిన్, ఈ స్క్వాలిన్ గివ్స్ ద diterpenes. Already we can see in the matter. Next farnesyl pyrophosphate నుంచి ఇంకొక పాత్వేలో జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ గివ్స్ an enzyme geranial diphosphate synthase. This geranial pyrophosphate gives the triterpenes which further reactions takes place and
giving the resultant products that are called tetraterpenes and also called as carotenoids. In the final products they complain as polyterpenes also. సో ఇక్కడ మెవలోనిక్ యాసిడ్ నుంచి డైమెథైల్ ఎలైల్ పైరోఫాస్ఫేట్ని, జెరానియల్ పైరోఫాస్ఫేట్ని చూసాము. మోనోటర్పీన్స్ దట్ ఆర్ C10 కాంపౌండ్స్, దానిపైనే హెమీటర్పినాయిడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి, అవి C5 కాంపౌండ్స్. అలాగే సెస్క్వీ టర్పినాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ C15 కాంపౌండ్స్, ట్రైటర్పినాయిడ్ C30, డైటర్పినాయిడ్ C20, కెరోటినాయిడ్ C40. సో ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ మెటబలైట్స్ విచ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద మెవలోనేట్ పాత్వే అంటున్నాం. The acetate pathway operates functionally with the involvement of acyl carrier protein to yield fatty acyl thioesters of ACP. సో ఇక్కడ ఫ్యాటీ అసైల్ థయోఎస్టర్స్ అంటున్నాం. సో వీటిని ఏసీపీగా మనం డినోట్ చేస్తున్నాం. ఈ థయోఎస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇన్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథసిస్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దట్ ఆర్ synthesized in the acetate pathway? These C2 acetyl CoA units at the latter stage produce even number of fatty acids from N-tetranoic to N-icosanic acid. సో ఇక్కడ C2 ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా లాటర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, చాలా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని. ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రికర్సర్స్ ఏంటి, టెట్రానోయిక్ అలాగే ఐకోసానిక్ యాసిడ్స్. So unsaturated fatty acids are produced by subsequent direct dehydrogenation of saturated fatty acids. So unsaturated fatty acids అన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఎలాగా అంటే ఆ ప్రాసెస్ని డీహైడ్రోజనేషన్ అంటున్నాం. సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నీ డీహైడ్రోజనేట్ అవుతే అవి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అండ్ ఇందులో ఈ ప్రాసెస్లో ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నాయి ఇన్ గవర్నింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డబుల్ బాండ్స్ ఇన్ ద ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం డబుల్ బాండ్స్ని, దానికి ఎవరు ఇంపార్టెంట్, ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాం. సో 2-ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అండ్ మెలనైల్ CoA ఇవి రెండు మెర్జ్ అయితే with the help of acyl carrier protein it gives acetoacetyl acyl carrier protein which denoted as ACP. With the subsequent reactions it gives a palmitic acid from palmitoyl ACP, whereas stearic acid is obtained from stearosyl ACP and oleic acid is obtained from oleail ACP. But after oleic acid there is a liberation of 2 hydrogen molecules which gives a linoleal ACP that yields linoleic acid. Linolonyl ACP gives a linolenic acid, whereas finally arachidonyl ACP gives a arachidonic acid. So these are the fatty acids which are liberated by the acetate pathway. So this is about mevalonate and acetate pathway which yields several secondary metabolites through the plants. Thank you all of you. We will meet in the next video.